Перед тем, как начать, я хочу сказать для сведения преданных, что здесь также на парикрамах присутствуют мои духовные братья и сестры. Because we're busy organizing and doing all this, I may not always see them or even know them, but I would like all of you to give them proper respect when they are with us. Поскольку все время на парикрамах мы занимаемся организационными вопросами, тем, всем, и мы не всегда замечаем, что они находятся среди нас. Поэтому я хочу попросить, чтобы вы выражали им почтение. For example, this morning we have Mother Sitala, we have Mother Hari Puja, and Mother Vishesha. У нас, например, сегодня утром здесь находится Мадхи Ситала, Мадхи Харипуджа, Мадхи Вишеша. And I often see that they're way in the back. There's no other seats for them. They're not given a cushion. They're not given a place. Sometimes I see the brahmacharis come and sit right in front of them. Some big brahmachari I saw in Kali Yuga, Mother Sitala was sitting and relishing the katha. One big brahmachari, and she's a very humble devotee. She couldn't even push him away. She just sat there and tried to listen. This is not correct. Я иногда вижу, что они там находятся позади, и никто им не предложит ни подушку, ни сиденье. И я даже заметила, что на Калигате, например, Ситала Мадхи сидела, она сказала, что один брамачари просто уселся перед ней, огромный брамачари, такое иногда случается. As the sannyasis, the gurus were given the respect. At one time, Prabhupada said the ladies have done as much as the men in spreading Krishna consciousness. Как саньяси, как гуру, нам выражают почтение, но однажды Шрила Прабхупада сказал, что женщины делают не меньше, чем мужчины в сознании Кришны. So they should be shown to where they want to sit. Maybe they don't want to come out in front, but wherever they'd like to sit, and the ladies should sit them and give them a nice cushion, give them some drinking, some water, and when it's time to get up, clear a path, just like you do for the Swamis, you clear a path. These are senior ladies, senior Prabhupada disciples. We should give proper respect. Конечно, я не говорю о том, что они должны здесь выходить и сидеть впереди. Они могут сидеть там, где им нравится, но я хочу, чтобы преданные просто выражали почтение, там, дали на то, что можно было сидеть, предложили воды, когда они проходят, чтобы им расступились перед ними. Of course, they may not want that, but it's your duty, and that's an instruction. Конечно, нам иногда не хочется делать, но это таково наставление, мы должны это делать. Oma Gyanam Jimarandasya Ginam Gina Shilakaya Chusunitam Jayasmai Sri. Sitting on the sacred banks, the sacred shores of Sri Radha Kund at the lotus feet of Shri Radha Govindaji. Итак, мы сидим на священном берегу Радхакунды, лотосных стоп Шри Радха Говиндаджи. I don't feel qualified to speak about this transcendental place, the personalities that live here, or the pastimes that take place. Я чувствую себя неквалифицированным говорить о тех играх, которые происходили здесь, о тех трансцендентных личностях, которые жили на берегу Радхакунды. I'll make a humble attempt. Но я сделаю смиренную попытку. Actually, in the Adi Purana, there's a description of the appearance of Radha Kund in the spiritual world. И на самом деле в этой Пуране находится описание Радхакунды, которое находится в духовном мире. Of course, we say appearance. These places, these pastimes, these personalities, they're all eternal, but they also have their appearance. Конечно, когда мы говорим о возникновении, то мы должны иметь в виду, что эти места, они вечные, но все равно мы говорим об их возникновении. So in the Adi Purana, it's described how one day Sri Radha and Krishna were sitting in a beautiful kunj, a flower kunj, on a bejeweled throne. В этой Пуране описывается, что однажды Радха и Кришна сидели прекрасные кунджи на троне, украшенном драгоценностями. And deeply immersed in the pleasure of Srimati Radharani's association, Krishna began to think of her very deeply. И глубоко погруженный мыслями об общении со Шримати Радхарани, Шри Кришна начал думать. Her different transcendental qualities and characteristics and loving devotion and pastime. Об ее трансцендентных качествах,
об ее любовной преданности. And the more that he was meditating on his most beloved devotee, Srimati Radharani, the more he began to take on the bhav, the mood of Radharani, her love for Krishna, and her duty, her effulgence. И чем больше он медитировал на качество Радharani, тем больше он думал об ее сиянии, об ее трансцендентных качествах. And after some time passed, by thinking in this way, he actually took the form, assumed the form of Srimati Radharani. И еще спустя через какое-то время после такой медитации он принял форму Шримати Радharani. And he as Radharani ran into the other part of the forest, chanting Krishna's name. И он вместе с Радharani выбежали в другую часть леса, воспевая имена Кришны. Simultaneously, at the same time, Srimati Radharani was thinking of her beloved Lord's transcendental qualities. И в это же самое время Шримати Радharani думала о трансцендентных качествах Кришны. She was thinking of Krishna's transcendental color, bluish black like the monsoon cloud, his eyes which are shaped like lotus petals back to his ears, his lips which are red like bimba fruit, his teeth which are set like beautiful pearls. И она думала о его трансцендентном цвете его тела, подобного грозовой туче, об его лотосоподобных глазах, об его губах, подобных плоду бимба, о его зубах, которые похожи на жемчужины. And the more that Srimati Radharani began to think of her beloved Krishna, she began to take the bhav, the mood, the emotions of Krishna, and also the duty, the effulgence of Krishna. И чем больше Шримати Радharani погружалась в мысли о Кришне, тем больше она принимала его умонастроение, его сияние. She assumed the form of Krishna due to her deep meditation and ran into the forest calling out the names of Radharani. И в конце этой медитации она приняла форму Кришны, и она выбежала также в лес, воспевая имя Радхарани. After some time, her gopis became very worried where she'd gone. They went to the forest and they found her there, looking like Krishna, chanting Radha's name. И гопи обеспокоились, что ее нету, и они пошли в лес искать ее, и они застали ее в лесу, воспевая имена Кришны. And they brought her back to the kunj, and they found Krishna, brought Krishna back to the kunj, and they seated them together. И они обнаружили, что они сидят вместе с Кришной. She found them and brought them back to the kunj and seated them together. Они привели их вместе в кунджу и посадили вместе. Krishna was looking like Radha, and Radha was looking like Krishna. Кришна был похож на Радхарани, Радхарани была похожа на Кришну. So Krishna was looking like Radha, turned and said that the tears that you have cried in my separation should become the waters of Radha-kund, and the tears that I have cried in your separation should become the waters of Shri-kund. И Кришна, который был похож на Радхарани, сказал, что слезы, которые я пролил в разлуке с тобой, станут Радха-кундой, а слезы, которые ты пролила в разлуке со мной, станут Шьяма-кундой. So the Adi Purana describes that as the source of these transcendental waters in the spiritual world, the tears of Radha and Krishna. Так в Ади Пуране написано, что источником этой трансцендентной воды в духовном мире это являются слезы Рады и Кришны. Of course, we know by the mercy of the Lord that Goloka Vrindavan, the spiritual world, has become manifest on this earthly realm as Gokula Vrindavan. И мы знаем, что по милости Господа Голока Вриндавана в духовном мире воплотилась на земле как Гокула Вриндавана. The Adi Purana also describes that when it came time for the appearance of the Lord in this material world for his mission, he requested Srimati Radharani to join him in his pastimes here. И в Ади Пуране также описывается, что когда подошло время Господа прийти сюда, выполнить свою миссию, он попросил Шримати Радхарани прийти вместе с ним. But she hesitated. No, I won't go unless the abode of Sri Vrindavan is also manifest in the material world, on the earthly planet. Но она колебалась, она сказала, нет, я не пойду, пока сама обитель Вриндавана не проявится здесь, на планете земной. I'll only agree to come with you if Sri Vrindavan Dham comes, if
Govardhan Hill comes, the Radha Kund comes, the Shama Kund comes, all these transcendental places of our pastimes come, then I'll come. So agreeing to that, by the mercy of Radharani, we see the full manifestation of Goloka Vrindavan here on this planet as Gokul. И она сказала, нет, я не пойду, пока сюда не придет сама обитель Вриндавана, Govardhan, Радха Кунда, Шьяма Кунда, все эти места, все эти места, где проходят наши трансцендентные игры. И таким образом, по милости Радхарани, у нас здесь есть полное правление духовного мира, Гокула Вриндавана. But to facilitate those leelas, these transcendental places appear in various ways, through various pastimes. Они проявили здесь за тем, чтобы те игры, которые происходят в духовном мире, происходили здесь. The appearance of Radhakund and Shamakund is very nice pastime. И явление Радхакунды и Шьямакунды — это очень замечательные игры. It's described that Kamsa was sending demons regularly to Sri Vrindavan Dham. Описывается, что Камса регулярно посылал демонов в Шри Вриндавана Dham For the purpose of killing Krishna. с целью убить Кришну. Of course, not one demon was ever successful. Конечно, ни один демон не смог этого сделать. But Kamsa, of course, was desperate because he had heard the omen from the sky that the 8th child of Devaki would be the source of his death. So he kept trying. Daily he was sending different demons. И Камса был в отчаянии, поскольку он услышал знамение с неба, что 8-й ребенок Деваки убьет его. И поэтому он ежедневно засылал демона в Вриндаван. There's the demon Putana, and Trinivarta, and Agasura, and Dinakasura. They take these different, like, animal forms or monster forms, but actually that's not their original form. They were men, they were the ministers of Kamsa who were expert in the black arts, so with their yogic siddhis they would assume these different forms and enter into Vrindavan, dressed like a witch, not dressed, but manifest as a witch or a snake or a donkey or what have you. И в Вриндаван приходило множество демонов, таких как демоница Путана, Триниварта, Агасура, и они принимали ужасные формы различных чудовищ или животные формы, хотя на самом деле это не были истинными формами, их истинными формами. Они, все эти демоны, они были министрами у Камсы, они были очень искусны в черной магии. So one day, after all the previous demons had been unsuccessful in killing Krishna, had died, that was a success, they were liberated by the mercy of the Lord. Krishna, or Kamsa, requested one of his ministers to come. He heard that the Lord was out here in the region of Govardhan, so he said to one of his ministers, you go there, assume some form, and you could kill Krishna. Однажды после того, как все демоны не достигли успеха, то есть их на самом деле их успех был в их смерти, поскольку их убил сам Верховный Господь. И однажды Камса попросил одного демона, одного из своих министров, пойти и принять определенную форму, чтобы убить Кришну, поскольку он услышал, что Кришна находится здесь, на Govardhане. So that associate of Kamsa, he took the form of what? Bull. И этот спутник Камсы принял форму быка. He became known as Aristasura. И он стал известен как Ариштасура. And it's described that when he came from Mathura, because that's where Kamsa was living, when this bull demon came to Vrindavan, everyone was running in fear. This huge bull snorting, and his hooves were in down, his horns, and all the Brajavasis were running, calling out, Krishna, 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 Krishna. И когда этот огромный страшный демон пришел в Вриндаван, описывается в шастре, что все жители Вриндавана в страхе бежали от него и повторяли Кришна, Кришна, поскольку он издавал страшные звуки, стучал копытами. So he came here to, Krishna was here with his cowherd boyfriends. This is one of the places of their pastimes around Govardhan Hill, and the Aristasura bull demon came and he challenged Krishna. Итак, он пришел сюда, в это место, где Кришна с Баларамой проводили свои трансцендентные игры возле Govardhana, и он, этот дерзкий демон, пришел сюда, чтобы убить Кришну. And as you've read many times over in Krishna book or in 10th canto of Bhagavatam, a great battle ensued, and eventually, like all the others, this demon was annihilated, killed.
И как мы читаем в 60-й песне Шримад-Бхагаватам в источнике вечного наслаждения, этот демон в конечном итоге, произошла огромная битва, в конечном итоге этот демон был убит. Well, the boys went back to playing with Krishna. Sometimes later the gopis came. They were taking their wares, their milks and curds here and there, and they came by and to associate with the Lord. The Lord came and the gopis refused to have Krishna's association. После того, как Кришна убил демона, мальчики также продолжали свои игры. Им пришли гопи, они все время ходили туда-сюда, носили горшки, свеклу там с другими продуктами. Но гопи не захотели общаться с Кришной. Krishna was surprised. He asked why, and the gopis said, Srimati Radharani said, because you have killed one bull. This is a very sinful activity. You have killed one bull. We're not going to associate with you. И Кришна спросил, почему? И тогда гопи ответили, Шримати Радharani сказал, что ты убил быка, это очень греховная деятельность, поэтому мы не хотим общаться с тобой. Krishna protested. He's not protested. He said, this is no bull. This was actually a demon in the disguise of a bull. Но Кришна запротестовал, он сказал, на самом деле это же не бык, это демон, превратившийся в быка. Radharani said, no, just look, you see, his body is there. He was a bull. For that, to become free from the sinful reaction of killing this bull, you have to bathe in all the sacred waters of the universe. А Шримати Радharani сказала, нет, посмотри, это бык, его тело находится здесь, это тело быка, и для того, чтобы очиститься, теперь тебе нужно принять омовение во всех священных водах этой вселенной. And for a conditioned soul, that's quite a challenge to bathe in all the sacred waters of the universe. И это непростая задача для обусловленной души, омыться во всех священных водах вселенной. Some years ago, on Prabhupada's 100th year celebration of his appearance in this world, devotees collected sacred waters from all different parts of Bharatvarsha. It took them actually, I think, about 2 years, almost 3 years it was in planning, to collect these sacred waters from South India and Andhra Pradesh and North India. They looked at Nepal and the Ganges. It took them a long time. What to speak if you had to collect the sacred waters of the entire universe. И несколько лет назад, когда мы праздновали столетие ухода Шрилы Прабхупады, преданные собрали воду со всех святых источников Бхаратварши. Они ездили в Южную Индию, в Северную Индию, в Непал, на другие места, и это у них ушло на это где-то 2-3 года. Они собирали священную воду только с Бхаратварши. Что же говорит тогда о том, чтобы собрать священную воду со всей вселенной? But of course, with the Lord, something like this is very easy. What Shamsundar did is he just put his heel into the ground. He created a hole like that, and understanding his desire and understanding his need, all the sacred waters of the universe personified appeared before the Lord, and he requested them, you please enter into this hole which I have created with my heel. And this became Shamkund. И тогда, но для Господа эта задача очень проста. Что сделал Кришна? Он просто ударил посохом по земле, и тогда явилась, зная его желание, явилась олицетворенная священная вода всей вселенной. И Кришна сказал, пожалуйста, войди в это углубление. And as he had been requested by Srimati Radharani, he bathed in the sacred waters of the Shamakund, making it even more sacred. И следуя просьбе Шримати Радharani, Кришна омылся во всех священных водах вселенной, которые стали от этого еще священнее. And then he invited Srimati Radharani to bathe in the sacred waters of Shamakund. И тогда он пригласил Шримати Радharani омыться в священных водах Шамакунды. But she said, no, these sacred waters have become contaminated by your sinful reactions in killing the bull, so I'm not going to bathe in your waters. Шримати Радharani сказала, нет, эти священные воды теперь осквернились после того, что ты омылся в них после убийства быка. Я не буду там омываться. We gopis will create our own kunda, our own bathing. Мы, гопи, создадим свою кунду для наших собственных омовений. And so Radharani took one of her bangles and she broke it, and very easily she scratched the earth there and made another area like that for the waters. И тогда Радharani сняла свой браслет, она его разломила и зачерпнула немножко, выкопала небольшое углубление, чтобы туда вошла вода. So they decided that they would take the waters from the Manasi Ganga lake, which is about halfway down the Govardhan hill.
И они тогда решили, что они пригласят священную воду Манасиганги войти в это углубление, которое находится здесь недалеко от Гавардхана. So she began lining up all of her sakis, all of her gopis, all the way down to Manasiganga. We're going to walk that in a couple of days. Just going to walk along that. It's quite some. All the gopis lined up, and they were taking the water from the sacred Manasiganga and handing one pot to another gopi, all the way back and to fill the kunda, Shrimati Radharani. И тогда все гопи цепочка выстроились от этого места до самой священной Манасиганги, которую мы скоро будем проходить на нашей парикраме. И они передавали воду из рук в руки в горшках, пока они не наполнили это углубление. So at that point, all the holy places personified approached her with folded hands while chanting her name and glorification and asked her to grant them a boon. И таким образом олицетворенные священные воды заполнили и даровали свое благословение. She said, what is the boon you would like? And they said that their lives would only be successful if they could engage in her transcendental loving service. So they requested they could please enter into that kund with their waters. Они попросили благословения. И каким же было это благословение? Они попросили, что мы войдем в это углубление, если наше служение, преданное служение будет всегда успешным. So in a joyous mood, all those holy waters broke free from the Shama kund into her kund, and that is the source of the Radha kund in this world. Shama kund broke open, and all the waters came into the Radha kund, and that is the source. И тогда Шьяма кунда, граница между Шьяма кундой и Рада кундой, она разверзлась, и вода из Шьяма кунды, она перешла в Рада кунду. Of course, these lakes are the place of the most confidential pastimes of Radha and Krishna as described in the later verses of Upanishad. И как в Падишамрите описывается, что эти два озера Рада-кунда и Шьяма-кунда являются местом самых сокровенных игр Рады и Кришны. And great saints and great sages, they come here if they're qualified to perform their bhajans so that they may enter into the eternal pastimes of Radha and Krishna. И великие святые и мудрецы приходят сюда, если у них есть квалификация, они могут войти в эти вечные игры Рады и Кришны. But by the mercy of Shrila Prabhupada, even ordinary devotees like ourselves, we can come here and beg for a drop of mercy. Но даже обычные преданные, такие как мы, по милости Шрилы Прабхупады, могут приходить сюда и просить о милости. Actually, after the Lord's manifest pastimes in this world, due to the nature of this age, Kali Yuga, everything deteriorates, everything becomes covered. After several thousand years, these two lakes, Radha-kund and Shama-kund, more or less they became unmanifest. Конечно, поскольку сейчас Кали-юга и все святые места, которые были явлены, когда приходил сюда Господь, они начинают покрываться, начинают разрушаться. И, конечно же, Радха-кунда и Шьяма-кунда сейчас уже приобрели не такой вид, который они имели раньше. Most, if not all, of the transcendental places of Krishna's Leelas in Vrindavan became covered over. No one knew. There were some sadhus, some saints perhaps who knew a few places, but for the most part they were lost to mankind. So therefore it was one of the instructions of Lord Chaitanya that the 6 Goswamis, in particular Rupa and Sanatana Goswamis, they come to Vrindavan and rediscover these transcendental places of Krishna's pastimes. И многие, можно сказать, что даже все священные места, где проходили трансцендентные игры, были утеряны со временем. И миссия Господа Чайтаньи заключалась в том, что Он дал наставление 6 Госвами прийти сюда, в Вриндаван, и открыть, и они заново обнаружили те места, где проходили эти игры. To external vision, that 500 years ago it was like a jungle here. И на внешний взгляд, 500 лет назад здесь были только джунгли. So Lord Chaitanya sent the Goswamis to Vrindavan to discover these lost places of pastimes, to write books on the science of Krishna consciousness, and to establish temples of Krishna. Господь Чайтанья послал сюда Госвами, чтобы они открыли места игр, основали здесь
храмы установили божества и написали книги о науке сознания Кришны. And we have to thank those Goswamis for rediscovering these places where the Lord's pastimes took place so that we can come here and in this transcendental atmosphere, which is very potent, hear about these pastimes and awaken our love for Krishna. И мы должны быть благодарны шести Госвами Вриндавана за то, что сейчас мы можем приходить сюда и молить о милости. But it's interesting to note that Lord Chaitanya himself discovered several of the places of these pastimes. Но также интересно, что сам Господь Чайтанья обнаружил несколько мест игр. Not difficult for him, of course, because he himself performed the same pastimes 5,000. И для него это, конечно же, было несложно, потому что он сам совершал эти игры 5000 лет назад. When Lord Chaitanya visited Vrindavan, he came out to this area. Когда Господь Чайтанья посещал Вриндаван, он пришел на эту территорию. And he was doing his parikrama in this area, and in order to find the source of these two sacred kunds, Radha Kund and Shama Kund, he sat down not far from here. We'll actually pass that place later. He sat down in meditation, and by divine being the Lord himself, he was able to ascertain that some distance away there were two small little puddles, mud puddles. He could understand they were the original Radha Kund and Shama Kund. Господь Чайтанья пришел вот в эти места, и он сидел в своей медитации. Мы будем скоро проходить в то место, где он медитировал. И в своей медитации, поскольку он был самим Господом, он увидел в том, что две лужицы, которые тут неподалеку находились, две грязные лужицы, это и были два священных озера, Радха Кунда и Шьяма Кунда. And much to the surprise of the devotees who were accompanying Lord Chaitanya on his parikrama of Vrindavan, they were very surprised when the Lord jumped up and started shouting, Radha Kund, Shama Kund, and he ran out into the paddy field, which was just a field where the farmers were, and he began taking bath in those two small mud puddles. И к великому удивлению преданных, которые находились рядом с ним, Господь Чайтанья вскочил и начал повторять Радха Кунда, Шьяма Кунда. Он побежал в поле, то место, где сейчас он находится, было поле, там были две таких небольших лужи, он начал принимать там омовение. And he declared to the devotees, this is Radha Kunda, this is Shama Kunda. He took the mud from the water and he applied tilak to his body. You see now that those who live here at Radha Kunda, they wear that dark gray color tilak. И тогда он провозгласил преданным, что эти две лужицы есть Радха Кунда и Шьяма Кунда. И тогда он взял грязь со дна и нанес тилоки из этих озер. И вы видите, что сейчас преданные до сих пор продают тилоки, и они, те, кто живут здесь, наносят тилоки из этих озер, и они такого темного серого цвета. So after that, it became difficult. I mean, if you wanted to take bath in Radha Kund, Shama Kund, it's described you had to wade through ankle-deep mud to get out into the paddy field and then take your bath there. И тогда в то время было очень трудно принимать омовение, нужно было проводить через поле и затем принимать омовение в этих лужицах. Later on, after the departure of Lord Chaitanya, one great devotee whom Maharaj will speak more in detail about, Raghunath Das Goswami, he came to join the other 5 Goswamis here in Vrindavan. И позже Гуру Махарадж будет говорить о другом святом Рагунатха Госвами, который пришел сюда во Вриндаван и присоединился к другим к остальным 5 Госвами Вриндавана. Actually, Raghunath Das Goswami, as we'll hear later, he joined Lord Chaitanya in Jagannath Puri when he was just a young man. He was only 19 years old. И позже мы услышим, что на самом деле Рагунатх Дас Госвами присоединился к Господу Чайтанье, когда он еще был молодым человеком в возрасте 19 лет. He came from a very wealthy family in Bengal, but he renounced all that wealth and opulence to join Lord Chaitanya, and he spent many years with Lord Chaitanya and his associates in Jagannath Puri. Он происходил из очень богатой семьи, но он отрекся от всего своего богатства и присоединился к спутникам Господа Чайтаньи. When Mahaprabhu left, of course, like all the devotees, Raghunath Das Goswami fell into a mood of very intense separation from Lord Chaitanya, so he decided that he would come to Vrindavan and he would give up his life by jumping off the Govardhan hill.
И когда Господь Чайтанья покинул эту планету, Рагунатас Госвами впал в безутешное горе, и тогда он решил, что он покончит свою жизнь, сбросившись с холма Говардхан. But first he decided he would take darshan of the great saints Rupa and Sanatana Goswami, so he went to see them. Но сначала он решил, что перед этим он получит даршан великих святых Рупы и Санатаны Госвами, он пришел, чтобы увидеться с ними. And when they met Raghunathas Goswami, they accepted him like one of their brothers, it's described, and they requested him not to take his life, but to stay here in Vrindavan and enlighten all the Brajavasis about the wonderful pastimes of Chaitanya Mahaprabhu that he had personally witnessed in Jagannath Puri. И описывается, что Рупа и Санатана Госвами приняли его как своего собственного брата, и они предложили ему вместо того, чтобы покончить свою жизнь, поселиться здесь, во Вриндаване, и рассказывать всем остальным Браджаваси о тех удивительных играх, которые Господь Чайтанья являл Джаганнатхе, свидетелем которых был Рагунат Дас Госвами. At that time, everyone knew that Raghunath Das Goswami had received the personal favor of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and because Mahaprabhu had given him his own Govardhan Shila, as well as a small string of Gunjamala beads, which represent Srimati Radharani. И мы знаем, что Рагунат Дас Госвами, Господь Чайтанья отличал его тем, что он подарил ему Говардхана Шилу и Гунджамалу, который является олицетворением Шримати Радharani. Rupa and Sanatana Goswami told them that because you've received these very special gifts from Chaitanya Mahaprabhu, you've received this Govardhan Shila. This is significant. It means that you should reside here at the foot of Giriaj. И Рупа и Санатана Госвами сказали ему, что на самом деле это очень важно, то, что ты получил эти два удивительных подарка, то Говардхану Шилу и Гунджамалу. Это означает, что ты должен поселиться здесь у подножия Говардхана. So Raghunath Das Goswami did just that. He sat on the bank of those two mud puddles. И Рагунат Дас Госвами сделал это. Он поселился здесь на берегу у этих двух лужиц. Himself, he was very happy being a renunciate. He was fully absorbed in Krishna consciousness. Сам он был очень счастлив, живя в отречении, он глубоко погружен в сознание Кришны. But he was thinking in his mind that in the future so many pilgrims will come here, but they'll be inconvenienced because it's quite austere here out in the paddy field. И он думал о том, что скоро сюда будут приходить множество паломников, но здесь им будет не очень комфортно, поскольку здесь вот эти два озера являются только лужицами. So he thought it would be very nice to excavate these kunds because thousands of years ago they were there in their full glory. So he thought, let me excavate, this will cost a lot of money. And when he thought of the money, he became very embarrassed. He said, I am a renunciate, I'm thinking of money, so he gave up the idea. И он подумал, что хорошо было расширить эти два озера, поскольку несколько тысяч лет назад они здесь находились в своей полной славе, огромные были озера. И когда он начал думать об этом, то он сразу подумал, что для этого нужны деньги. Но думая о деньгах, он подумал, я отреченный человек, и это привело его в смущение, что он думает о деньгах. И тогда он отказался от этой идеи. But by the transcendental arrangement of the Lord, that very same day, that same night, one very wealthy, some accounts say a king, others say a merchant, he was taking a large sum of money to Badrinath to donate to the deity in Badrinath up in the Himalayas. И по трансцендентному устройству Господа в эту же ночь явился, кто-то говорит, что это был купец, кто-то говорит, что это был царь, но этот очень богатый человек вез с собой большое пожертвование в Бадринат. That king had one dream, and in the dream, Lord appeared to him and said, don't bring that money to me in Bhadragashram, you go back down to the plains of India, you go to Mathura, you go to Vrindavan, you go out to Radhakund and Shamakund, you'll find one Baba living there on the banks of the Radhakund. You give that money to him, that will please me. И этому царю во сне ночью пришел Господь и сказал, не нужно мне вести пожертвование Бадригаши. Поезжай в Мадхуру, во Вриндаван, на берега Шьямакунды, Радхакунды, ты увидишь там одного бабу и отдай эти деньги ему, и это принесет мне удовлетворение. So the Lord, or the king, he woke up in astonishment that the Lord had appeared to him in a dream and given him this instruction. So he immediately started back down. He came here to Vrindavan, he came out here to Radhakund, and he
offered this money to Raghunath Das Goswami. И этот царь был, конечно же, очень удивлен, что Господь явился к нему во сне, и на следующий же день он немедленно повернул назад, и он приехал в это место, и нашел Рагунатха Даса Госвами и отдал ему это пожертвование. Of course, Raghunath Das Goswami initially he refused the money, but then he thought, well, I can use this for the service of Sri Radhakund, so he accepted it, but he immediately turned it over to Sri Jiva Goswami and asked him to purchase this land from the local farmers, which he did. И сначала Рагунатха Дас Госвами отказался от этих денег, но потом он подумал, что он может использовать их в служении Господу, и он принял это пожертвование и отдал его Дживе Госвами, чтобы купить землю у фермеров, и, конечно же, он это сделал. So immediately the excavation of these two kunds began. They started first with Shamakund. И немедленно начали расширять эти озера, начали со Шьямакунды. Originally, Raghunath Das Goswami had the idea to make Shamakund into a nice rectangular form, lake, but one night he had a dream. И Рагунатха Дас Госвами, у него был изначальный план, чтобы Шьямакунда приняла правильную четырехугольную форму, но ночью ему приснился удивительный сон. And in that dream, the 5 Pandavas approached him in the dream and said, please don't cut down the trees along this particular bank or this particular part of this field, because this is where we are living, having our darshan of the holy Shamakund. И во сне ему явились 5 пандавов, и они попросили его не срубать деревья, поскольку они сказали, что мы живем в этой форме и имеем возможность получать каждый день даршан той священной дамы, где происходили игры. So unlike Shamakund, which is a very nice square rectangle, when we go past the Shamakund, you'll find it's kind of like in a triangular shape for that particular reason. And through time, those different trees have expired. It passed, so there's one tree which is still standing. We may have darshan of that tree. Understood that all 5 Pandavas are living in that tree, having their daily darshan of Shamakund. И вы видели, что Радхакунда имеет правильную четырехугольную форму, но Шьямакунда, она больше похожа на треугольник, поскольку там вот находятся эти деревья. Со временем, конечно, эти деревья оставили свои тела, появились новые, но одно дерево до сих пор стоит, и мы можем получить даршан этого дерева. И в этом дереве находятся все 5 пандавы, они имеют возможность получать даршан Шьямакунды. And during the excavation of the holy Radhakund, Raghunath Das Goswami's people were able to go down to the original steps that were established by Radharani and her gopis, and there they found one set of very ancient Radha Krishna deities. И когда стали расширять Радхакунду, то Рагунатха Дас Госвами обнаружил те самые ступеньки, когда еще 5000 лет назад Радharani сама устроила их. И они также нашли на дне этого озера прекрасные божества Рады Кришны. And Raghunath Das Goswami immediately began the worship of those deities. Actually, as we were coming into Radhakund this morning, on our left-hand side, there's the Purana Radha Krishna temple. Those are the original deities which Raghunath Das Goswami discovered at the bottom of the Radhakund. И с левой стороны Радхакунды находится старый храм Рады Кришны, где находятся эти божества, которым поклонялся сам Рагунатха Дас Госвами, который он обнаружил на дне Радхакунды. So I don't want to tell all of the leelas, because that Maharaj will enlighten us in that way. But Raghunath Das Goswami lived for 48 years on the banks of the Radhakund, and every day he would give discourses for 6 hours on the pastimes of Lord Chaitanya as he witnessed them in Jagannath Puri. And that, of course, was the source. That was the notes. Notes were taken by Krishnadas Kaviraj Goswami, who was also living here. And those notes became our Chaitanya Charitamrita. Я не хочу говорить обо всех лилах, которые происходили здесь, о них расскажет Махарадж, но Рагунатха Дас Госвами жил на берегу Радхакунды 48 лет, и каждый день в течение 6 часов он рассказывал об играх Господа Чайтаньи, которым являл Джаганнатха Пури. И некоторые преданные записывали их, и таким образом появилась Чайтанья Чаритамрита, в которой изложены, Махарадж Госвами изложил эти события. Sisi Radhakund Shamakund ki jai, Raghunath Das Goswami ki jai, Prabhupada ki jai, Hari Bol.